C'est parti. Salut tout le monde. Hi everyone. My name is Albert. I'm from Montreal. I used to make very small games. Nowadays, I make l'établissement progressif souvient avec une décès récent décès de la mère du patient qui a perturbé l'évolution. Il n'y a pas eu de réactivation des principes marqués, mais le patient est endormi avec tristesse, difficulté à faire face aux pertes engendrées par le décès de sa mère. On va prolonger l'arrêt de travail pour 8 semaines. Il évoque une relation conflictuelle dans son milieu de travail qui a mis à avoir trouvé un emploi chez un autre employeur, déjà actif dans sa recherche d'emploi. Prochaine bilan de la peau à compléter en juillet. Non, mais vous venez de le faire. Quoi ça? Le bilan laboratoire. Oui, je l'ai fait il y a une heure. Après, on se retrouve sur une psychothérapie individuelle, un psychologue en bureau privé, qui poursuit sa démarche. Ce que vous faites toujours. Ce que je fais toujours. Puis, c'est ça, ça a été des funérailles peut-être de votre mère. Je ne sais pas s'il y avait eu lieu quand on s'était vu. Je sais plus. Oui. Il me semble qu'elle était décédée c'était récent. Ouais, il y avait beaucoup de choses à s'occuper, le ménage chez elle, la vente de la maison. Il était déjà à vendre avant qu'elle décède en plus. Ouais. C'est un peu l'enfer. Salut. Je pense que j'ai besoin de te parler en ce moment. Puis je vois que t'es comme pas vraiment disponible à distance, puis j'ai comme pas d'autre moyen vraiment de t'exprimer comment je me sens autre que ce petit message-là. Fait que je guess qu'à la fin, je vais décider si je te l'envoie ou pas, là, mais... T'annoncer que je veux mettre fin à notre relation. Je voulais pas faire ça comme ça à travers mon téléphone, mais c'est difficile de te rejoindre, c'est difficile d'avoir un canal de communication ouvert avec toi présentement, donc je vois pas d'autre option parce que ça me pèse vraiment lourdement. J'aimerais mettre fin à notre relation parce que vous, le trouble, il limite. Bon, vous avez déjà une tendance à vous reckless, comme vous dites là, dans votre spontanéité, tout ça. Mais ça ne m'a pas convaincu qu'il y a des exosommes, mais on ne peut pas dire qu'ils sont nettement préjudiciables. Donc, on va appeler ça des hypomanies, des tiers, avec des dépressions majeures. Ça, c'est les 14 jours avec tous les symptômes dont je vous ai parlé. Ça, hypomanie plus dépression majeure, on avait ça qui parlait de type 2. C'est comme ça que ça s'appelle. Tantôt, les manipulations.
que j'exprime, c'est pas reçu comme que je voudrais que ce soit reçu. Je me sens pas validé là-dedans, je me sens pas... Je sens qu'on, que je me fais dire les bonnes choses, mais en même temps, je me sens pas vraiment rassuré. Puis, tu sais, cette insécurité-là, elle me ronge. Elle me ronge, puis... Comment je dirais? And so it's sort of oscillating between like me being like, well, you know, I need to ground myself in reality and see things as they are, and nothing is owed to me and I don't need anything from anyone. That was me on one end, but then the other, I was just like, I just want to be hugged and someone to just, sleep next to me. I was the one sleeping alone. J'arrête pas de repenser à samedi dernier. Je m'étais levé un peu en retard, puis tout le monde était déjà à table. C'était comme une grande table, puis il y avait 8 personnes, puis 8 chaises. Donc moi, j'ai amené comme la 9e chaise, puis je me suis ramassé sur un des coins de la table, tu sais. Puis là, j'étais comme... C'était inconfortable, j'avais une bizarre de position pour manger, puis j'entendais mal ce que les autres disaient. Mais j'essayais de faire comme si de rien n'était. Ça filait comme une belle analogie de ma fin de semaine. Finally, don't be scared to make yourself vulnerable. When you put yourself out with your failed experiments and messy behind the scenes, you show vulnerability. You can still try to go for it and go for a ta-da and get away with it, as I did many times in the past. Though I believe that doing a ta-da or not showing your process, not showing what you went through, in my opinion, it indicates an avoidance of creativity and self-expression. To be creative is not to execute a preconceived idea, it is to continually learn, discover, try out new possibilities. It's non-linear and it has always been. So you're doing a job as a designer when you get vulnerable. Remember that. Thanks.
estime de soi, une impression de ne pas être à la hauteur, une impression de toujours devoir se prouver aux autres. Puis ça, probablement, ça t'a amené dans un pattern où, quand tu pars dans quelque chose, tu le pars à fond. Puis tu le pars pour te prouver quelque chose à toi-même, mais surtout pour prouver quelque chose aux autres. C'est comme un peu si tu es toujours sur un mode « il faut que je prouve quelque chose à quelqu'un ». Puis le problème que tu as, et d'où vient ta souffrance, c'est que c'est comme un puits sans fond. C'est que c'est pas « j'ai éprouvé quelque chose, donc là, je relaxe, puis je m'en fais 2 semaines en vacances au Mexique, c'est « OK, j'ai éprouvé quelque chose, là, il faut que je trouve quelque chose d'encore mieux. » Puis là, ensuite, il faut que je trouve quelque chose d'encore mieux. Puis là, il faut que ça finit jamais. Jusqu'au moment où tu t'épuises, mentalement et physiquement. Okay? Et où les échecs, les échecs et les problèmes, qu'au début, mettons, tu passes par-dessus, puis tu dis, je continue de monter. Mais là, à un moment donné, c'est comme tu t'épuises. Puis là, ça crash. Puis là, étant donné que tu as monté, ça tombe de haut. Ça fait extrêmement mal. Puis, tu sais, la façon de coper avec ça, c'est de prendre la fuite. C'est des voyages, tu essaies comme un peu de geler cette souffrance-là, puis cette peine-là que tu as. Jusqu'au moment où tu repars dans un autre projet, et ainsi de suite. Là, tu vois les médias qui étaient excités sur l'église de l'époque. Puis dans l'église, il y avait des meubles de l'époque. Puis là, on parlait d'un jeu vidéo québécois comme si ça nous représentait. What the fuck? Le jeu vidéo québécois, c'est pas pittoresque. Le jeu vidéo québécois, c'est pas pictorial. Le jeu vidéo québécois, c'est une méthode. I'm scared of opening up. I'm scared of sending you this message. Because when I do open up, I lose people. And I don't want to lose you. I know I'm just being insecure right now, but I just wanted to tell you I'm often scared. Very much. And I really love what we have. And I'm not asking for anything more or anything less. Maybe just a, tiny bit more these days. Just very small words and gestures will go a very long way in me. But otherwise, I don't need anything else. You make me very happy. And I love you very much. So this is something you can do. You can show what you try and what ideas and discoveries the designer encountered along the way. You can talk about what you cut, if any dead end occurred, if anything you did not work out, what were the lessons behind it, and what did you learn? What has the approach and the other exercise used to find a final solution? So of all of these things, what lessons came out of it? And what versions you decided to bring forth further along the process. And so walking others through the process will ease everyone into the shoes of a designer. And it puts everyone on the same wavelength, and you're less here to defend your discipline, but you're more here to partake in solving the problem.
it's unclear how I got the idea, but I just decided to drive to my childhood house, and I got there, got out of the car, and I just looked at that window, the one where my bedroom used to be. I dreamt a lot about that bedroom up to this day. There's just so much violence, so much terror that originates from there. But yeah, it felt right to be there, just kind of looking at the kid and just waving at him, saying, I see you. I realize it's just a coping mechanism. I've got to look for ways to look at past versions of myself, things I've done, things I've said, things I've become, and just look at them, listen to them, and basically wave at myself. Say, I see you. One of the best advice I got in my life was that I should get a dog. I used to go to these dog parks, being very enthusiastic about dogs, but I had none myself. And I would walk up to these places, I would walk up to these people, just people with dogs, and I'd walk up to them, and I'm usually like kind of a shy person, so it would take a lot out of me to approach these people. I would walk up to them and I would say, hey, I really like your dog. And they'd say, oh, thanks. And I felt like it was always a bit hard to kind of follow up on a conversation because I had none myself. So when someone told me the obvious, that I should get a dog, that's what I did. Got myself a dog. It was a nice little dog. It was a bit weird. It had this odd shape, uncommon color, and moved in a different way. But I really liked that dog. And I'd go back to these places, I'd go back to these dog parks. And I would walk up again to these people and be like, hey, I really like your dog. And they'd look at me and say, oh, thanks. And then they would look at my dog and they'd say, oh, I
guess I'm like yours too, huh? It's a bit special, isn't it? So I stayed, even though I thought I fixed the problem, I thought I had found people to connect with that shared the same interest as me, I would still feel alienated from these people, even though they had a dog and I had one too. I guess the advice I should have had at that moment was that I should get a dog park, which is what I did. After I got myself a nice dog park in which I could bring my weird little dog. And the beautiful thing is that people showed up to my dog park, and people with dogs as weird as mine. They were all super different from each other, but somehow they were all the same. It's hard to explain. But they felt all in the right place. I guess that's what bound them together. And people from the regular dog parks, they would kind of walk up to our fence and look at us and be like, huh. Or they'd say things like, yeah, but your dog is not really a dog. It's more like a creature on 4 legs. And we'd be like, oh, okay, sure, dude, just call it what you want. That didn't really matter to us. Because we had found each other. And the alienation was gone. And really it was all that mattered in the end. That we belonged to a place.